Hello everyone. Good morning. This is Vladimir Grashikov from RAEX-Europe. We are ready to start with our webinar regarding the Republic of Uzbekistan credit rating discussion. Let me start with our main presentation. I will discuss the credit risks of Republic of Uzbekistan, sovereign risks as well as banking system risks. And after my presentation will be the presentation from Mr. Mamajonov, the consul from Republic of Uzbekistan in Frankfurt am Main. Also, I already see people from Uzbekistan, including Savdogar Bank, who is attending this webinar. More than 1 month ago, we updated the credit rating of Republic of Uzbekistan, and just yesterday we published the report on the banking system of Uzbekistan. So based on these analytical materials, I will go through the main developments in this country regarding the risks for the doing business, especially in the financial sector. But for the new coming people, I just would like to explain who we are, what we're doing. We are part of the RAEX group, who has more than 20 years experience in the rating and analytical industry. But our main office is located here in Frankfurt am Main since 2013. And we are officially registered as a credit rating agency by ESMA. We have official status of the KAI, and we have very diverse rating service team speaking Russian, English, German, Spanish. So basically, our ratings are recognized as rating from Big Three, from big rating agencies, officially by EBA. And we provide following services. Apart from credit ratings, we are assigning the ESG, Environmental Social Governance rating, and services for stock exchanges such as green bond, second opinion. Mainly, we are the first company on the market assigning the green bond, second opinion to Russian green bonds. Saying this, I would like to continue with the main part of my presentation, is the sovereign government credit risk of Uzbekistan. You see that we are covering most of the CIS countries and updating them at least once in 6 months. So you see in the bottom of this table Uzbekistan, not because it's the worst, but just because of the output. We confirm the credit rating of Uzbekistan at BB- level, both national foreign currency, with a stable outlook 6th of March 2020. So, as I mentioned 1 month ago, and you can see our current rating risk for the rest of the countries, with the highest rating from CIS region for Kazakhstan and Russia, and the lowest for Kyrgyzstan, Belarus, and Tajikistan. So in our portfolio, Uzbekistan has quite moderate level of credit risks. And the next revision necessary to mention here will be around October this year, but due to the coronavirus crisis, we also can do the rating actions before. But I will show you later that so far we do not expect really huge problem for the Uzbek economy. Let me start with the positive factor of the credit risks here. So the overall government debt of Uzbekistan keep increasing and estimated to reach 36% of GDP and 142% of budget revenues. According to our internal benchmarks, this is quite positive levels. So this is moderately low level, especially taking into account that significant part of the government debt is concessional, long term,
provided by the international financial institutions. So this can be rolled over or structured with a high probability in case of any problems. The second positive factor is the consolidated budget 2019. This is the final figure. So it's a deficit of 1.5% of GDP. And the overall deficit could reach around 1.6% of GDP by the end of 2019. So these discrepancies is mostly due to the policy-based lending, which still exists in the country. However, we notice in our research reports that government of Uzbekistan reached significantly higher transparency and accountability of the fiscal process. So from 2020, we do not expect significant discrepancy between the different way of calculation of the consolidated budget. Moreover, the authorities already introduced a so-called overall public deficit, which includes all budget operations, and it's expected to be around 1.5% of GDP deficit. Another two positive factors is the growth of the economy. It's still one of the highest in the region. Moreover, it's accelerated to 5.6% in real terms as compared to 5.4% in 2018. This was supported by the growth in construction, manufacturing, and service industries. Everyone is asking what's 2020. So the worst case scenario we currently see, it's still growth. As you can see from other analytical forecasts, Russian or Kazakh economy can go to the recession already this year, as well as many European economies. But with the internal demand and current level, we see that the GDP growth will be definitely lower, but we expect still positive figures by the end of the year. The second factor here is the solid metric of the banking system. As you can see on the graph, the capital adequacy ratio is more than 20%. A very low officially recorded NPLs to total loans at around 1.5% and ROA at 2.2% by end of 2019. I will focus on the banking system metrics later, but as you can see that before crisis, before the situation we are currently see, the system came to the very stable and solid metrics. Going to the restricting factors, we first of all have to mention the very high share of foreign currency denominated obligation to the structure of public debt. So it's almost 97% of the internal debt is foreign currency and 100% of external debt. These make the position very vulnerable to exchange rate fluctuations. So you see on the left side the dynamic of the government debt, which is rising mostly because of the depreciation of Uzbekistan. Second point is the trade deficit, which is around 11% by end of the last year compared to 10% in 2018. And this is mostly due to the growth of import of machinery equipment for the modernization of local enterprises. And we expect the situation to remain the same since the economy needs a lot of investments, a lot of new equipment, and the export so far is lagging behind the import figures. The ratio of the banking system assets to domestic loans, GDP, stabilized, as you can see on this graph, and reached around 52 and 40% by end of 2019. This is mostly due to the restructuring of the banking system balance sheet, especially in the largest state-owned banks. And also we notify the restricting factor for the unemployment rate, which is already high, around 9%. And moreover, this indicator is highly exposed to the situation in the Russian economy and Kazakh economy,
where a lot of Uzbek labor force currently work. So basically, we already see for the first months of 2020 decrease of remittances inflow, but due to the flight cancellation and boarding are closing, many people from Uzbekistan staying in Russia and Kazakhstan. But if the situation the crisis go deeper, when they come back to the Uzbekistan, we can expect the increase of the unemployment rate. The three restricting factor is the monetary policy of Central Bank of Uzbekistan, quality of the fiscal policy, and the situation with the natural resources. So, talking about the monetary policy of the Republic of Uzbekistan, we observe improvement in most of the tools, most of the regulations especially over the last year. However, due to the high dollarization on the banking system, moderately low independence of the central bank, and still existing directed lending, basically you see that the high spread between the market interest rate and the interest rate of the preferential loans, which is below inflation. So due to this inconsistency, the monetary policy is still not fully effective. The same I can say about the fiscal policy. As I mentioned at the beginning, there is substantial increase of transparency, accountability, predictability, and quality of budget planning in Uzbekistan. So from this year, there's 3 years budget planning. There is more check and balances in the system. The fiscal budget shall be confirmed by the parliament, Ali Majlis, and additional indicators for the debt ceiling were introduced apart from other improvements. But still, we see that there is some inconsistencies in the fiscal policy. And the last but not the least, that Uzbekistan has diverse and abundant natural resources, but the country has exposure to water risks, and this is quite a big problem since the agricultural industry is one of the key sectors in the economy and very important sector for the country. So going to the negative things, these long-term factors, the GDP per capita is quite low, so you can see the comparison between Russia, Kazakhstan, and Uzbekistan here. The difference is huge, not only explained by the oil and gas sector in Russian and Kazakh economy, but the overall development of the economy. And the second factor is the inflation. It's high, and which is more important, this is very volatile indicator. So we see the gradual reduction in inflation in Kazakhstan and Russia, while in Uzbekistan it jumped again to 15.2% after the slowdown in 2018. And we can expect inflation to be higher by end of 2020 due to the potential devaluation of Uzbekistan. This makes very hard to predict the interest rate and overall planning for the local business in the country. Also, the institutional development remains subdued, as you can see from the factors. However, we have to notify the very ambitious progress in the doing business position from basically over the last 6 years. Country improved its position in the doing business from the World Bank from 103rd place to 69th place in 2019. Capital markets, in our view, still remains undeveloped, with overall capitalization of companies listed on the National Stock Exchange at 8% of GDP. However, we also mentioned in our
reports significant improvement and the reforms in this section, including the creation of the National Agency for Development of Capital Markets and the strategy for the development of capital markets. And we see every quarter we see new instruments on the market, including Uzbek sovereign-nominated bonds. We see new financial instruments. We see new issuers, not only from the financial sector on the market. And we hope after the coronavirus crisis, this market, this segment will go further for more capitalization and more market instruments. So far, we still have the stress factor, which is financial dollarization, with disturbing the monetary policy, making the overall government debt exposed to the currency risks, and overall making the economy very exposed to external shocks. So far, the indicators were declining. However, we could see the increase of the dollarization by end of the year once again, if the situation goes to negative. Therefore, here saying that the outlook is still stable, we have to show you the balance of negative and positive factors that might affect the rating in the future. And on the right side, you see two factors which was mentioned since 2017, but they're so we are focusing on them now. This is sharp increase of the dollarization level and the elevation of the government debt due to the devaluation of the Uzbek sound. So far, the Central Bank of Uzbekistan have the so-called verbal intervention on the market, saying that the Uzbek sound will be stable, and taking into account the huge amount of foreign exchange reserves, this might be true. However, we already see at least one negative trigger is the decrease of remittances. At the same time, the gold, one of the main export goods from Uzbekistan, is a safe haven for the international investors, and if the price of gold goes up, this can support the export of Uzbekistan and therefore Uzbekistan as well. Also, apart from Kazakhstan and Russia, Uzbekistan, comparing to these two countries, have more diverse structure of export. So this might be support for the local currency. So going to the more interesting part for you, the banking system credit risk of Uzbekistan, I have to present once again our system of the assessment of the risks. So basically, our key model is the banking sector risk, so-called BSR, which is based on the several quantitative and qualitative factors. And the overall risk assessment is based on the final score from 15, which is minimum risk level, and to 0, maximum risk level. And we are assessing it at least once a year. However, we could do it faster due to the current conditions. And so for this system used for the assigning the final ratings to the local banks. And as you can see here, still Uzbekistan have a very high risk comparing to other countries we are observing. But I have to mention that if you compare the assessment from other rating agencies, Uzbekistan is so far the only one country for which there is no negative outlook for the banking system risks, and most probably we will do the same because system is under government control so far, and the government has enough resources to support it. I will show you this in the next slide. So, the main negative factors for the system mostly related to the macroeconomic factors such as small economy,
moderately low level of GDP per capita, double digit, and very volatile inflation, and moderately low level institutional development. Here you see the figures for comparison of Kazakhstan, Russia, and Uzbekistan. At the same time, banking system specifically risk mostly related to the very high concentration. So this is updated figures from end 2019. So you see that basically around 85% of the system belongs to the government-owned banks. Only 4% is the private with foreign capital, and 12% private domestic. And despite the gradual decline, the top three banks still account for around 50% of banking system assets. So basically, this is showing the high risk of systematic crisis in case of problem of 3 or 4 largest players on the market. On the positive side, we have to mention the officially reported bank non-performing loans level, which is only around 1.5% by end of last year. We have to mention that this figure. First of all, we expect that the real quality of assets are lower, and moreover, in the 2-3 years horizon, we expect this figure to go up due to the privatization of banks, increase of the market-based lending, not the preferential lending, and the high level of dollarization on the market, and not every local enterprises has a natural hedge against the FX risks. On the left side, you can see the dynamic of loans to individuals and legal entities, and the share of loans in foreign currency. And basically, you can see that so far the main part of the loan portfolio is loans to legal entities, including the state-owned enterprises. So as long as system goes to more private-based economy, more market-based lending, we might see more NPL in the future. Also, in the consumer lending, necessary to mention that it's basically the first time in the history of Uzbekistan when the consumer lending, retail lending becoming the widespread financial products, and the debt repayment culture in the country is not well developed. So we can expect in 1 year also increase of defaults from people which were not expected to face different financial problems taking the loans. At the same time, by end 2019, the system were well capitalized and profitable. So even in the period of the devaluation of Uzbekistan, the system showed a positive financial result, and the financial result expected to be still positive in 2020, as well as the capital levels were at acceptable levels, mostly because of the additional capitalization of state-owned banks. And we expect that in case of the financial distress of the economy, the Central Bank of Uzbekistan will oblige banks to increase the capital. And for the government-owned banks, this will not be a problem, but it could be a problem for some small banks outside the financial holdings, since they have to rely only on the local capital market. There is few updates which is very important for people involved in the operations with Uzbekistan. The key market changes. The first section of these changes is the privatization plans. So the last year we already notified that the government announced to sell 25% of shares of 3 state-owned banks: Aloka Bank, Turon Bank, and Asia Alliance Bank.
And also last year, the government announced that foreign investors can purchase up to 5% of the bank shares without preliminary permission of the Central Bank of Uzbekistan. And end of February this year, the large privatization plan was announced for 2020 to 2025, which includes more than 1,000 enterprises, including largest state-owned banks. On the right side of this slide, you can see basically the banks are going to be fully privatized, and the list of the banks will remain in the state ownership. As we see from the market developments and how it goes, and especially taking into account the coronavirus crisis, we do not expect any privatization deals to be done at least before fourth quarter or even 2021. And we are expecting from the State Asset Management Agency the roadmap for the privatization, but definitely there is a high probability the privatization of some banks can be delayed. And what is going on with the coronavirus crisis in Uzbekistan? So things are going very fast, and over the last few weeks, we already announcement of several measures regarding the banking system. First of all, the Central Bank of Uzbekistan already recommended banks to amend terms of the loan agreement with the troubled enterprises, mostly touristic sector, the aircraft, small and medium-sized enterprises, and extend the final payment dates based on the provided grace period until 1st October 2020. At the same time, the authorities announced the 30 trillion Uzbekistan program of soft loans for the working capital of local, mostly small and medium-sized enterprises. At the same time, all banks should go through the stress testing and the asset quality revision till before the 1st of June 2019, so within the next 2 months. So all the things should go basically at the same time. And also, based on this action, we expect that the directed lending on preferential rates will be basically the main tool to support the economy. Since it already exists, we can expect that the government will not reduce the size of this operation due to the turbulence on the financial sector, and will use it as a tool. Overall long-term outlook for the banking system, that we still see the risks of the concentration of government on banks and elevated financial liberalization. But in the long-term perspective, after the crisis, we expect both metrics will go down. And the deterioration of the asset quality can be already this year due to the crisis. However, it will continue in the long term as well. At the same time, these risks are still almost fully mitigated by the very high probability of the financial support of the banking system from the government, taking into account the current level of reserves. And also, we saw this support in the previous episodes, 2017 and before. At the same time, for our banking systematic risk assessment, the main constraint goes from the macroeconomic development, especially the overall GDP per capita level and very high and volatile inflation. So for all participants of this webinar, we will deliver our materials, which is sovereign rating press release published 1 month ago, and sovereign rating research report, and the banking system report, which was prepared together with our partners from Uzbekistan company LB Asia and published just recently. So here you see the links
to our websites. All of these materials are available for free, and moreover, we will send them together with a presentation. You can download it directly. Saying that, I would like to introduce Mr. Mamajonov, Consul of Republic of Uzbekistan in Frankfurt am Main, and he will continue with his own presentation regarding the opportunities of doing business with the Republic of Uzbekistan. Hallo, schönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie hören mich und ich kann schon meine Präsentation anfangen. Also, zunächst einmal vielen herzlichen Dank für heutige Veranstaltung. Ich wollte erst mich bedanken beim Herrn Wladimir Gatschakov und Frau Grishankova, Svetlana, die trotz, sagen wir, heutiger schwierigen Tagen aufgrund der globalen Corona-Pandemie uns Möglichkeit gegeben haben, Usbekistan noch weiter zu präsentieren. Deswegen vielen herzlichen Dank nochmal. Also natürlich, meine sehr geehrten Damen und Herren, Freunde, ich bin sicher, diese Krisenzeiten, wir müssen unbedingt überleben, wie gesagt. Und dafür müssen wir uns zusammenhalten und alle Anstrengungen auf gemeinsame Projekte und Zusammenarbeit ausrichten. Sehr geehrte Freunde, wie es Ihnen natürlich bekannt ist, führt die Republik Usbekistan unter Präsidenten Shavkat Mirziyoyev seit Ende 2016 intensive politische, wirtschaftliche und soziale Reformen durch, die in erster Linie auf das Wohlergehen der usbekischen Bevölkerung zu verbessern abgezielt ist natürlich. Auf diesem Weg hat die Regierung Usbekistans ein neues System für die Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern organisiert. Es wurden in der Regierung spezielle Maßnahmen gegriffen worden, die in erster Linie natürlich auf Stabilität und weitere Entwicklung der usbekischen Wirtschaft gezielt ist. Dafür haben wir natürlich entsprechende neue Ministerien und staatliche Behörden seit Anfang 2017 gegründet, die unbedingt für diese Richtungen zuständig sind. Ich meine Richtungen der Zusammenarbeit mit unseren ausländischen Partnern und weitere Unterstützung der lokale und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und liebe Freunde, ich wollte natürlich zusätzlich zu der Information von Herrn Gatschakov einige Kleinigkeiten oder wahrscheinlich wichtige Informationen über Usbekistan geben. Dafür habe ich natürlich diese Präsentation vorbereitet. Erst allgemeine Informationen über Usbekistan können Sie hier sehen natürlich. Seit Ende 2016 natürlich Usbekistan schreitet zuversichtlich auf dem Weg radikaler und intensiven Reformen voran. In unserem Land ist ein festes Bekenntnis zu den Grundsätzen einer freien Marktwirtschaft und einer Rechtsgesellschaft gewährleistet. Wie viele von Ihnen höchstwahrscheinlich wissen, dass Usbekistan der größte Markt in Zentralasien ist und mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Region, das heißt über zurzeit 34 Millionen Menschen leben in unserem Land.
Wir sind vergleichbar in Größe mit Spanien oder Schweden, ich meine von Territorium. Aber von Bevölkerungszahl, wir sind größer als zum Beispiel einige europäische Länder, zusammengenommen mit der Schweiz, Österreich und noch andere, Tschechien. Usbekistan natürlich zeichnet sich durch reiche Reserven an natürlichen Ressourcen aus. Unser Land ist eines der 20 Länder der Welt mit allen möglichen Bodenschätzen, von Gold bis, sage ich, Uranium, Erdgas, Kupfer und Seltenmetallen. Von meiner Sicht ein wichtiger Faktor für die weitere oder Investitionsattraktivität der Republik Usbekistan ist das stetige und stabile Wachstum der Wirtschaft der Republik, die gleichzeitig die am stärksten diversifizierte Struktur in ganzen Zentralasien hat. Alle führende internationale Finanzinstitutionen, zum Beispiel Weltbank oder Asiatische Entwicklungsbank, natürlich prognostizieren mittelfristige weitere dynamische Entwicklung der Wirtschaft der Republik Usbekistan. Sie sehen hier einige dynamische, wie gesagt, Zeichen. Also ein Schlüsselfaktor für die weitere Attraktivität Usbekistan ist von anderer Seite hochqualifizierte und gut ausgebildete Arbeitskräfte und natürlich menschliche Ressourcen. Wie Sie hier sehen, wir haben im Land über 15 Millionen Menschen, die mit fertiger Qualität und Arbeitsmöglichkeiten haben. Und dabei wollte ich kurz noch erwähnen, dass unsere Bevölkerung fast 60% der Bevölkerung ist unter 35 Jahre alt. Die Regierung der Republik Usbekistan hat natürlich im Laufe der letzten Jahrzehnte ein effektives und umfassendes Bildungssystem geschaffen, das es ermöglicht, ein hohes Maß an Alphabetisierung zu gewährleisten. In unserem Land funktionieren zurzeit verschiedene Filialen von führenden ausländischen Universitäten, Hochschulen, darunter natürlich aus den USA, Großbritannien, Italien, Singapur, Russland, Malaysia und andere Länder. Die günstige geografische Lage der Republik, der Region, das Vorhandensein von Freihandelsabkommen mit fast allen Gussländern eröffnet für das Land hergestellte in Usbekistan Produkte einen zollfreien Zugang zu einem riesigen Markt mit einer Bevölkerung von etwa 300 Millionen Menschen. In Bezug auf die Größe, das ist natürlich vergleichbar mit Markt zum Beispiel in Brasilien oder in Indonesien. Dieser Vorteil könnte natürlich von lokale oder ausländische Unternehmen, Investoren aktiv genutzt werden, um wettbewerbsfähige Branche in Usbekistan zu gründen und die hergestellten Produkte auf den Gussmärkten weiter zu realisieren. Liebe Freunde, die Regierung der Republik Usbekistan arbeitet zurzeit im Rahmen der Entwicklungsstrategie bis 2021, die eine Reihe der tiefgreifenden Reformen in allen Bereichen und Wirtschaftsrichtungen eingreift. Wir arbeiten natürlich aktiv an der Entwicklung eines gesunden Wettbewerbs und Verringerung der Rolle des Staats
in der Wirtschaft. Wir versuchen zurzeit natürlich das günstigste Geschäftsklima für inländische und ausländische Unternehmen zu schaffen und alle Arten des Privateigentums zu schützen. Eine andere Sache ist natürlich die entschlossene Bekämpfung der Korruption im Land. In diese Richtung wollte ich nur kurz erwähnen, dass von 2017 bis 2019 in Usbekistan über 6.000 Beamte strafrechtlich verfolgt und gerichtlich verurteilt wurden. Natürlich, Kollege Herr Gatschikow hat auch auf seiner Präsentation kurz erwähnt, die positive Entwicklung in dieser Richtung, in Richtung der Bekämpfung der Korruption. Und mit dem Ziel, die Effizienz der Arbeit zu steigern und um ein günstiges Geschäftsklima zu schaffen, wurden landesweit für Investoren und Unternehmen spezielle Empfangsbüros von Ministerpräsidenten der Republik Usbekistan eingerichtet. Da diese spezielle Empfangsbüros gewährleisten die Wahrung der Rechte und der berechtigte Interesse von Unternehmen, die Berücksichtigung problematischer Fragen und die Lösung der bestehenden bürokratischen Hindernisse, einschließlich der Zuweisung von Grundstücken und Gebäuden, Darlehen sowie der Erlangung von Genehmigungen. Darüber hinaus wurde ein Online-Portal business.go.uz erstellt, um die Lösung von Unternehmensproblemen zu finden, zu verarbeiten oder Monitor zu führen. In jüngerer Zeit haben wir einen beispiellosen Schritt getan. Zum Beispiel, wir haben das Privateigentum an Land eingeführt. Das war natürlich vor 3 Jahren, wie gesagt, ein bisschen unmöglich, aber letzte 3 Jahre sowas Sachen schon eingeführt worden. Sie natürlich gewährten auch ausländische Bürger das Recht, eine Aufenthaltserlaubnis in Usbekistan zu erhalten, hoben alle Beschränkungen für die Rückführung von Gewinnen und die Umrechnung der Landeswährung auf und intensivierte der Beitrittsprozess zur World Trade Organisation ausgeführt. An dieser Stelle wollte ich nur über diese Beitrittsprozesse zur WTO kurz erwähnen, dass die Regierung Usbekistan versucht zurzeit entsprechende Bedingungen von dieser World Trade Organisation alles zu erfüllen und weiter Beitrittsprozesse zu intensivieren und bald einzutreten. Dank der Politik der Offenheit für Ausländer können Bürger aus mehr als 90 Ländern der Welt zurzeit Usbekistan ohne Visum besuchen. Dabei kann ich sicher sagen, dass heute Usbekistan in der GUS-Region nach Georgien das zweites Land mit dem liberalisierten Visa-Regime ist. Und die Regierung Usbekistans arbeitet konsequent an der Verbesserung des Steuersystems natürlich. Unser Ziel ist es, das effektivste und attraktivste Steuersystem in der Zentralasien zu schaffen, damit die transparente Geschäftsführung in der Region zu erreichen. Und in diesem Rahmen wurden in vergangenen Jahren die Steuerbelastung für Unternehmen erheblich reduziert, sowie die obligatorischen Zahlungen an verschiedene staatliche Fonds abgeschafft. Zum Beispiel seit 2019 wurden die Versicherungsprämien abgeschafft, sowie der Steuerersatz für das persönliche Einkommen reduziert. Hier können Sie einige Zahlen sehen. Und
Um im ganzen Land hochgünstige Geschäftsbedingungen zu schaffen, hat die Regierung der Republik Usbekistan noch eine Reihe der freie Wirtschaftszonen oder sogenannte Freihandelszonen etabliert. Die Unternehmer in diesen Zonen sind für bis 10 Jahre von aller Steuer- und Zollzahlungen befreit. Die Regierung stellt den Investoren oder Unternehmen in obergenannten Wirtschaftszonen die notwendige Infrastruktur zur Verfügung. Infolge der intensiv laufenden Reformen konnte Usbekistan in kürzester Zeit einen Sprung von 166. Platz im globalen Doing Business Ranking von der Weltbank auf den 69. Platz springen. Und natürlich hören wir damit nicht auf. Wir arbeiten weiter intensiv und wir haben uns ein ehrgeiziges und ambitioniertes Ziel gesetzt. Das heißt, bis 2022 in die Top 20 der Weltbank-Rangliste einzusteigen. Sie können hier die Dynamik von dieser Erhöhung sehen. Und als Ergebnis der eingegriffenen Maßnahmen hat sich die Zahl der neu gegründeten ausländischen Unternehmen in Usbekistan in 2019 rasant gestiegen und verdreifacht. Heute hat ihre Zahl schon über 10.000 erreicht und die Volumen der ausländischen Investitionen überstiegen mehr als 30,3 Milliarden US-Dollar und einschließlich ausländische Direktinvestitionen 9,3 Milliarden US-Dollar und Fonds internationale Finanzinstitutionen 4 Milliarden US-Dollar. Es wird angegeben, dass in den Ländern Zentralasiens das Wachstum der Auslandinvestitionen im vergangenen Jahr durchschnittlich 8-10% betrug, während dieser Indikator in Usbekistan umfasst dreifacht. Es bedeutet 300% angestiegen. Damit verschaffte die Republik Usbekistan eine Führungsrolle in Bezug auf das Wachstum unter den Ländern der Region. Und die wichtigsten ausländischen Investoren bleiben natürlich China, Russland und die Zahl der deutschen Unternehmen steigen auch stetig. Gleichzeitig überstieg die Gesamtzahl der investierenden Länder in der Wirtschaft Usbekistan bis 50, wodurch die Anteil der größten investierenden Länder auf 34% des Gesamtvolumens der angezogenen ausländischen Direktinvestitionen und Kredite zurückging. Und in welcher Branche sehen wir Perspektive für die Interaktion mit unseren ausländischen Partnern? Zuallererst sind dies die Bereiche, die auf ausländische Märkte effektiv konkurrieren und Produkte entwickeln kann, wie zum Beispiel für die auf der Kombinationen reicher natürlicher Ressourcen mit modernen Technologien, Know-hows basiert sind. Daher bitten wir natürlich für die Kooperation in Bereichen wie Chemie, Petrochemie, Luftverkehr, Herstellung von Baustoffen, Lebensmittel oder Textilprodukte, Arzneimittel, Elektrogeräte, natürlich Agriculture, natürlich Maschinerie und Tourismus natürlich.
Natürlich, was betrifft Tourismusbereich, da haben die ausländische und inländische Unternehmen eine große Chance, weil Usbekistan besitzt fast alle Richtungen des Tourismus, von Kultur bis diesem Bildungstourismus. Sehr geehrte Freunde, am Ende meiner Präsentation möchte ich einmal betonen, dass die Arbeit in Usbekistan, das Investitionsklima und den Rechtsrahmen für ausländische und inländische Investoren zu verbessern, übermäßige administrative Hindernisse zu beseitigen und die Infrastruktur zu entwickeln, weitergeführt werden. Und die Reformen sind schon irreversibel geworden und Sie können absolut sicher sein, dass sich das Geschäftsumfeld in Usbekistan nur verbessert und die Garantie für Investoren steigen werden. An dieser Stelle möchten wir auch Ihre Meinung und Vorschläge zu weiterer Verbesserung der wirtschaftlichen Bedingungen in Usbekistan erfahren. In diesem Zusammenhang wollte ich bitten Sie, schreiben Sie Ihre Kommentare und Vorschläge hier oder schicken Sie per E-Mail gk.uzbekistan@gmail.com. Und wir sind als diplomatische Vertretungen der Republik Usbekistan im Ausland bereit, neue Initiativen oder Projekte umfassend zu unterstützen und zu ihrer wirksamen Umsetzung beizutragen. Vielen herzlichen Dank. Thank you very much, Nuruddin. Thank you for your presentation. So thank you very much, everyone. Thank you very much, Nuruddin. This was very informative presentation. We have cooperation with Uzbek Embassy for already several years, and we really happy to have you here, even online. But hope next meeting from Uzbekistan will be offline, and we can shake hands and meet each other, meet Uzbek banks personally, and our colleagues from Germany and from all European Union.